Bonsoir, tout le monde qui a regardé la télévision à Soya. Je dis à samedi 28 juin 2014, c'est la journée de l'éducation du regard au musée d'art de Queens. Chaque année, en début d'été, nous faisons projet ça dans le musée d'art de Queens. Petit projet l'éducation du regard. Haïti est un pays d'artistes, architectes, peintres, paysagistes, ingénieurs qui versent dans le domaine artistique. Mais tout Haïtien n'a pas pile connaissance dans le travail mondial. Donc nous faisons dans le musée chaque année pour nous diffuser connaissances sur le travail artistique des Haïtiens. Chaque année, régulièrement, le musée a accueilli nous faisons une belle exposition peinture. Nous menons les gens qui ont connaissance dans le domaine artistique. Année ça en particulier, nous faisons des projets sur le thème parc et jardin public en Haïti. Les gens qui sont paysagistes, qui ont connaissance dans le parc et jardin public, ils ont venu chita avec nous pour expliquer nous d'abord le parc national d'Haïti, ensuite le parc de Martissan, qui est une création nouvelle, pour expliquer nous les détails. Donc par conséquent, à Soya, on a une belle rencontre qui gagne comme ce panel là. Christine Chenet qui sortit dans Focal, et c'est Focal qui maître d'œuvre de parc de Martissan. Nous gagnons William Stokes qui est un architecte américain qui est spécialiste dans le parc management. Et puis nous gagnons l'autre ami qui est partisan de Haïti et qui en même temps a pas d'informations sur sa part représentée dans la vie publique de tous les jours. Donc nous avons un bel panel, mais avant le panel là, nous avons célébré la citadelle Henri. Et nous avons des artistes comme Jocelyne Dorisme qui fait rentrer là, qui met le drapeau Haïti là, comme d'habitude. Nous gagnons pianiste Capvini. Nous avons une belle fête, une belle représentation. Parler positivement d'Haïti. Merci en pile. Et vous dites, vous avez invité depuis qu'on y est pour l'année prochaine? Oui, depuis qu'on y est pour l'année prochaine, fin mois de juin, nous avons l'autre séance sur un aspect dans le développement artistique pays d'Haïti. Hello, my name is Patricia Brantel, and here we are at the Queens Museum of Art. Wonderful facility, one of the best facilities for art in Queens County, and I would very much counsel everybody to join this really wonderful place. It has been renovated and there is a lot of space and lots of galleries, and they have a lot of wonderful programs for the community, the local community and the community at large, which is why we're here today. The event that we're having today is an event sponsored by l'Éducation du Regard. I work with Etienne Telemac, who is the brainchild of l'Éducation du Regard, and I am the curator of the event. We work together in planning this and putting this together. Every year, this is our 4th year, and every year we select a different theme, so to speak. This year, the theme is the parks and gardens and national sites of Haiti. It's amazing how much myself I've learned about all the different parks that we have in Haiti. A lot of people do not know that we actually have natural parks. The fact that our country is so mountainous, it helps a lot to have through the mountains come the rain and the rivers, and those rivers feed the land with vegetation that is endemic only to Haiti. And also these parks, they have a lot of species, animal species that are also endemic to Haiti. A lot of those are now endangered, which makes this program so important. We will have somebody who is going to speak about
the Citadel. And when the Citadel in its heyday had a fabulous park, and that park, we have the vestige of it. It's being renovated, it's being cultivated, and we have speakers who will talk about the restoration and the future of the Citadel and Milo and Ranier. We also have somebody who came from Haiti to talk about the Park of Martissan. The Park of Martissan will be in the Habitation Leclerc. If you remember, the Habitation Leclerc was a place that belonged to Pauline Bonaparte. And then a little further down our time, Catherine Denham, a dancer, famous black dancer of Haiti, of the United States, owned the place, and it was kept very nicely, but it changed many hands since then. And right now it's become very dilapidated and a little bit neglected, well, a lot neglected. But right now it's being changed into a park where all different kind of plants and all different kind of animals will be kept and will be offered for students to come and learn agronomy and plant design and all this sort of thing. This is a fabulous, fabulous endeavor. So I'm really glad to be part of it. Being the curator of the event, we have many artists who have come and displayed their works. They are all Haitian artists, and also the theme being park. So you will see a lot of vegetation, a lot of flowers and things like that. But and then we have also some refreshments so that we can kind of have a little bit of libation before we step into the theater so that we can see the presentation. Anyway, we have fabulous speakers, and I would definitely tell anyone to look out for l'Éducation du Regard so that next year, I understand this year maybe you might not have been able to be there, but watch out for l'Éducation du Regard and its programs at the Queen's Museum, and please do come. It's free and we're expecting you. Je suis ingénieur, je suis écrivain aussi. Mon livre c'est Parler et paradoxes qui se statue sur la cohabitation difficile entre le français et le créole dans un milieu de la diaspora à Miami. Deux jeunes se rencontrent, l'une parle français, l'autre parle le créole. Donc ici on a un clash de culture, de classe, mais les deux ont un cœur pour le pays, donc ils vont quand même s'entendre pour mettre le pays à l'avant. Donc c'est quelque chose sur le créole et le français qui vraiment va vraiment toucher les gens. Voilà, le livre c'est Parler et paradoxes. Merci beaucoup. Et vous avez donné un exemplaire pour les jeunes? J'ai donné un exemplaire pour les jeunes parce que moi, mon but c'est de faire la lecture quelque chose de vraiment de bien en Haïti, de donner le goût de la lecture aux jeunes. Parce que lorsque je grandissais en Haïti, je lisais beaucoup. Mais en Haïti, les gens ne peuvent pas s'acheter des livres classiques, voire les livres de lecture. Donc moi, mon but, c'est d'aider les jeunes à lire et à faire de la lecture vraiment un passe-temps favori. I'm Will Reynolds, and I'm a consultant for World Monuments Fund. We've been working since, actually before the earthquake, on a project in the Gingerbread neighborhood in Port-au-Prince. And this past Saturday, we had an open house to commemorate the progress of the team of young builders that we have learning right now in a system called the Chantier École, where they're both learning. It is an école. They are learning the art of restoration and how to be restoration professionals. But it's also an active work site. So we're working on the Troisième Rue de Travail, a house called Maison du Four. It's one of the gingerbread houses that was affected by the earthquake but still remains standing. So the structure is relatively sound, but rather than just bulldozing the house and starting new, the
gingerbread houses are really testaments to the unique heritage of Haiti. They're certainly among the wonders of the Caribbean, and it makes sense to breathe life back into it. Of course, in order to do that correctly, you need to have more skills than the average builder. So for the last several years, we've been working with a young team to get those skills and to actively restore this house. For now, progress has been somewhat slow, but every day more bricks are laid and every day we get closer to the end. Certainly we hope that you can come and join us at Troisième Roue de Travail the next time we have an open house. Exactly where? This is Troisième Roue de Travail in Bois-Vernant. Bois-Vernant. Alors, vous voulez un message en français ou en créole? Donc, il y a 3 ans, à peu près, le World Monuments Fund avec un partenariat Focal et IPW, c'est-à-dire l'Institut de patrimoine en Wallonie en Belgique. Tous les 3 partenaires, ils ont développé un système de chantier, c'est-à-dire un chantier de restauration au bout de restaurer une maison de gingerbread, c'est-à-dire la maison du four à 3 ans de travail. Et donc, à fur et à mesure, il y avait une certaine mesure de progrès. Nous avons assurément une équipe magnifique parmi des jeunes ingénieurs et techniciens de restauration. Et bon, il faut quand même être sensibilisé de tout ce qu'il faut pour faire de la bonne restauration. C'est pas tout le monde qui, même bon, les artisans, les gens qui ont bâti milliers de bâtiments, il y a certains parmi eux qui n'ont jamais touché un bâtiment historique, et c'est souvent le cas. Mais bon, avec des maisons de gingerbread, il faut quelqu'un qui a vraiment l'idée en tête qu'il faut garder tout ce qu'on peut garder pour arriver à un bâtiment qui est plus ou moins pas très loin de l'ancien. Et donc c'est ça un peu l'idée de la restauration. Mais sauf que on veut ajouter quelque chose qui va le rendre la maison encore plus forte. Donc nous avons un système parasismique qui n'est pas loin de l'ancien, mais qui renforce la structure. Et dès qu'il y aura un autre tremblement de terre, on espère bien que cette maison de force ça va durer pas tout à fait des, disons, 50 ans, non. On a 100 ans, 200 ans dans nos têtes chaque jour. Donc la prochaine fois que nous avons une journée porte ouverte, venez nous visiter à Troisième Roue de Travail. Merci. Je suis Christine Chenet, je suis architecte paysagiste et ça fait 20 ans que je professe dans mon métier et ça fait 15 ans que je suis retournée en Haïti, à mon pays d'origine. Voilà. Parlez davantage. Parler davantage? Oui, oui. Bon, au fait, je fais beaucoup de projets. J'ai commencé avec beaucoup de projets résidentiels au début de ma carrière et ça fait 6 ans que je suis avec la Focal, qui est une organisation qui pousse la culture en Haïti. Elles ont commencé avec des librairies, mais elles s'occupent du financement, de trouver le financement pour pouvoir créer les parcs, principalement le parc de Martissan, sur lequel je travaille chaque jour depuis 3 ans. Et voilà, nous sommes très heureux d'être ici et de pouvoir ouvrir beaucoup de portes et d'apprendre aussi des gens de l'extérieur, des Haïtiens comme nous. Et je suis ravie de pouvoir participer à cette conférence aujourd'hui à Queens. Et j'espère qu'un jour vous viendrez chez nous et qu'on pourra aussi savoir ce que vous faites et élargir le cercle. Voilà. Et si on veut vous contacter pour d'autres projets similaires à d'autres endroits en Haïti? D'accord, bon, je vous donne mon adresse email, c'est Christine, CHRISTINE@gmail.com. Merci beaucoup. J'espère que quand on sera en Haïti, on pourra faire appel à vous. Absolument. J'ai des collègues aussi qui sont dans le métier et je suis vraiment quelqu'un qui aime faire que la chaîne tourne. Il ne faut pas que ce soit des one-man shows, ce sera plusieurs man shows. C'est ma philosophie. Hi, I'm Perna Reddy. I'm the Director of Public Programs and Community Engagement for the Queens Museum of Art. And we're so excited to have Education
from Haiti, responding to not only the cultural needs, but also the needs of the infrastructure, how to build the infrastructure of Haiti, to improve them, to make them more accessible to everybody. And to me, that is what the role of cultural institutions are to be open to other people as cultural producers, to share ideas about how culture plays an important role in the development of our countries, the education of our people, and the connection to the history and the preservation of the important parts of our history. Anyone who has an idea for an event here in the museum can email me. My email is preddy, P-R-E-D-D-Y, @queensmuseum.org. And just explain what they want to do. I'll invite them to come and see the space and we can work out the details. We try and offer the space for free to organizations as long as the event is available to the general public for free. Ensuite, il y a un spécialiste des parcs, de la park management, comme on dit en anglais, William Stokes. Mr. Stokes, il est venu de la région de Maryland pour être avec nous ce soir pour la présentation de ce dossier. Et puis le troisième ami, c'est bien sûr notre cher ami bien, voilà. Il est un gradué de Columbia qui s'intéresse beaucoup à la situation des parcs nationaux en Haïti. Il va être sur le panel en train de discuter de l'avenir du parc national haïtien. Et tout ça a été possible grâce à la collaboration de Pat. Pat, où es-tu? Viens avec ton Pat. Comment s'appelle-t-il? Pat, Will Reynolds. c'est elle qui... il s'appelle Will Reynolds, effectivement. Merci. Patricia, c'est elle qui a coordonné cette belle exposition que vous avez vue. Pat Winchell. Et puis pour présenter tout ça, nous avons fait appel à un ingénieur qui vient d'Atlanta. C'est monsieur Marc Arthur. Marc Arthur, tu viens? Il est venu d'Atlanta pour... de Charlotte, oui. De Charlotte pour être avec nous pour cette grande discussion sur l'avenir du parc national haïtien. Et puis évidemment, le musée d'art de Queens accepte officiellement ce programme. Nous avons fait progrès entre-temps. Et nous sommes très contents d'être là avec les Haïtiens en dépit de la distraction du football pour présenter ce beau programme de l'après-midi. Nous avons aussi l'honneur d'avoir Jean-Max Bazin avec nous. Jean-Max, tu viens? Il est venu d'Haïti, pour être avec nous, c'est bien. Et ce programme est organisé avec le soutien de Madame Marie-Claire Bazin-Télémac, et alliés. Les alliés sont là. Marie-Claire, tu nous écoutes? Oui. Diane, tu es là? Oui, avec l'équipe Télémac, Bazin ensemble. Donc ça fait... Oui. Roland, tu es là? Oui. Alors, pour avoir ce cocktail hour, il a fallu travailler. Et ces jeunes, sous la direction de Ketty, ils ont beaucoup travaillé. J'ai en même temps le plaisir et le privilège de présenter mes félicitations aux doyens. Quand je dis le doyen, il sait qu'il s'agit d'Eddie qui nous supporte chaque année régulièrement. Et je suis très heureux d'accueillir Eddie Vincent. Et je prendrai plaisir aussi, question de temps, à dire merci à notre ami qui est ici avec nous. Oui, elle nous a supportés chaque année, elle nous supporte encore. Merci Diana. Et puis, merci à tout le monde. Merci à l'association qui nous supporte régulièrement chaque année. L'association Tous en Ouverture, représentée ici par M. Paul Corbanès et sa femme. Et toute l'équipe
qui est sur cette table, Michel-Philippe Berbeau, historien de l'art ONU. Enfin, ce projet bénéficie d'un support extraordinaire, je dois dire. Et la mairie de New York va être présente. Pas cette année là. La mairie de New York. Well, le directeur du musée, n'est-ce pas, a été choisi par le maire pour servir en tant que directeur culturel de New York City. Donc, c'est un grand honneur. Et Étienne, en tant que directeur de l'éducation du regard et un grand participant des events au Queen's Museum, n'est-ce pas, a été invité à participer à cette présentation. Donc, compliment Étienne. Compliment. I have to, may I speak English for a minute? I would, especially that, Pirana is here, so I want to make sure that Pirana understands what I say. I want to welcome all of you. I think it's very commendable for you to be here today in spite of the big event that's happening out there, because everybody else who's not in here is out there watching football. And I really don't blame them. However, thank you. It's very commendable for you to be there. And we do not exist if you are not there. So it would be sad if Etienne and I came here and there was nobody else. So thank you, Etienne and I. Thank you. My function with Etienne is that we collaborate every year. This year is our 4th annual L'Éducation du Regard event. So next year we'll have a 5th, and the week after the year after we'll have a 6th, but it's our 4th one. And every year it becomes a little more difficult and a little more challenging. But it is because we have an audience like you who challenges us to come with themes that are interesting not only to Haitians but to the world at large. This year, as Etienne said, it's the parks and gardens of Haiti, and it's amazing what you're going to find out. I would like now to welcome and introduce to you Prerana Reddy. Prerana is the Director of Events at the Queen's Museum. Please, let's give her a welcome. Hi. Thank you all again for being here, and for some of you, it might be the first time that you're seeing the new facility. We just reopened it November 9th. So all of our new galleries downstairs, and we're hoping maybe next year to even utilize some of those new spaces for the event. The subject of this year's Education du Regard event, parks and public monuments and gardens, is one that's definitely close to our hearts. Obviously the Queen's Museum is situated in Flushing Meadows, a public park itself, and one that has been, has a lot of challenges, both financially and also there are a lot of monuments left over from the World's Fair. So thinking about how to preserve those monuments, how to creatively reuse some of those spaces are challenges that the Flushing Meadows Park community faces. So I'm really looking forward to the presentations today because those are concerns that, like you said, Patricia, are not just in Haiti, but everywhere. So we have, for example, just behind us, a New York State Pavilion, which was built by a very famous architect and was meant to be a temporary structure for the World's Fair. It's the Philip Johnson building. And there's a move right now by ordinary citizens
to preserve that and to think about not only protecting the architectural heritage, but thinking about what are the cultural uses that the space might have. And so for us, this is a theme that's important and relevant for our local community as well. So I want to thank Etienne and Patricia and all of our presenters today for sharing some of that with us, because with every challenge that we have in the uphill battle that we face in cultural preservation and in public space issues is also the potential for an amazing result, an amazing new concept of how to use a space and how to make it accessible to a broad audience. So I look forward to all of your presentations, and thank you. Merci Bernard, merci d'avoir accueilli ce projet chez vous. Thank you for having hosted this project. Now we're going to the program. The program says at 6 p.m. Patricia will start the national parks and site of Haiti. But before we do that, Etienne is here. Etienne is a specialist in the national anthems. So she's going to sing the national anthem a little bit later on. But I have to acknowledge the presence of Jean-Max. Jean-Max is here for one specific reason. I invited him because we want Haitians abroad to come and visit Haiti, the national park. We want Haitians abroad to visit the park of Martissant. Christine, you will be giving the tour, right? Christine is going to give the tour if you decide to join Jean-Max, because he's a specialist of hotel and séjour in Haiti. maybe parties, okay. But he will help us in different ways to have a wonderful time in Haiti if we are planning to visit the parks and gardens in Haiti. So therefore, Jean-Max, you have the mic and tell them a few words about what is going on in Haiti now. In English or in French? French. French, English. Anyway, I'm going to mix both of them, I guess, for everybody to understand. My name is Jean-Max Bazin. I'm now the general manager of a brand new hotel, which name is Le Monte Cristo, and it's located in Tabar. Tabar is, the October 15th road that goes from Pétionville to the airport. And we're right in the middle of this big road, and we just inaugurated that hotel, which is called the Monte Cristo. It's a project that is supposed to have about 83 rooms with international standards. But now we opened with 26 rooms. And we've been functioning for the past month. We've been visited by almost all the soldiers that are standing at the American Embassy, which is very close to us, to the hotel. And we've been visited also by a lot of people from New York, and even by a couple that just got married in New York, and they came for their honeymoon. And we were very pleased to have that. And I welcome everybody at the hotel, not only because I need to have the opportunity to serve the Haitian and the international community, but also because we are ready to take anybody that would come, any Haitians that would come from the States, anywhere else in the world, and come and visit us, visit the parks, and visit all the monuments that we have all over Haiti. We're not talking only about Port-au-Prince, but we go all over, and also in Cape Haitian in the north of the country, and also in the southeast, where they have Jacmel and all those ports and everything, and Christine will tell you about it. And we want to preserve not only the monuments, but also the image of Haiti. So I'm sure that all of you would be interested in coming to Haiti. The first thing is, am I going to be comfortable when I come to Haiti? Am I going to be secured when I come to Haiti? The first guarantee that I give you is that it's not just my hotel only, but any hotel in Haiti that I would suggest in Pétionville or in Tabar, especially mine, of course. On dit toujours charité bien ordonnée commence par soi-même. Eh bien, bon, mon hôtel, notre hôtel en Haïti qui s'appelle Le Monte Cristo Hotel et Suite, je peux vous donner cette garantie que vous aurez le même confort que vous avez retrouvé durant tous vos voyages à travers le monde.
et je suis fier d'être le General Manager de cet hôtel. Donc je vous convie, si vous voulez faire un tour en Haïti, non seulement vous avez l'hôtel, mais vous avez également, on peut organiser le transport vers les sites intéressants et également votre confort pour le retour, pour la plage, pour un bon moment en Haïti. Nous comptons sur vous et nous sommes prêts à vous offrir un package très démocratique, si je peux dire. D'accord? Merci beaucoup. Bon, merci Jean-Max. Après Jean-Max, je dirais que c'est le tour de Christine de dire comment ce projet va se réaliser, puisque visiter un parc, c'est pas quelque chose de très facile, parce qu'il faut connaître un certain nombre de paramètres par rapport au parc, et ensuite il faut dire à quoi sert le parc. Christine, tu as la parole. Merci. En fait, le parc de Martissan accueille déjà des écoles pour l'instant. Donc, si vous nous donnez une semaine de préavis, on sera heureux de vous recevoir. On a des gardes champêtres, on a des guides qui sont déjà entraînés pour montrer au public ce qui se passe. Donc, il y a 2 parcs à Martissan. Il y a le mémorial pour les victimes du 12 janvier, le tremblement de terre, et il y a aussi maintenant le jardin médicinal qui n'est pas encore inauguré. Donc vous avez déjà 2 visites intéressantes à faire sur Martissan. Maintenant, évidemment, il y a le Cap Haïtien, il y a Jacques Pelle, et il y a Jérémy, il y a les abricots. Enfin, je vous donne un petit aperçu de la chose, mais vraiment, si vous êtes intéressé, il y a beaucoup de choses à visiter sur Haïti depuis quelques années, et il y a aussi des hôtels qui font beaucoup d'efforts et on doit les appuyer. Je pense que c'est très important. Merci.